Hello viewers, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற வீடியோ iPhone 6s Plus டிஸ்ப்ளேல உள்ள FPC கனெக்டர் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ்ல இருக்கு. இது எப்படி வந்து ரீப்ளேஸ்மென்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். FPC கனெக்டர் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பெஷலா உள்ள ப்ளோயரோ வேற எதுவுமே தேவை கிடையாது. நமக்கு தேவையானது வந்து பழைய ஃபியூஸ் பாக்ஸில் இருக்கிற ஃபியூஸ் கேரியரில் உள்ள அந்த ப்ராஸ் தான். இது இருந்தாலே போதும், இதை வச்சு எடுத்துடலாம். இதில் நிறைய மெக்கானிக்கில் ஒரு பிராண்டில் வருது, அது 500 600 வரும். அதெல்லாம் கூட நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது. இந்த சின்ன இது இருந்தாலே போதும். கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் பழைய ஃபியூஸ் பாக்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ப்ராஸ் இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா பழைய ஸ்கிராப் கடைகளில் வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இதை வச்சுக்கோங்க. நம்ம சால்டரன் அயன் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த அயனை வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிட்டா போதும், கரெக்டாக ஃபிட்டிங் இருக்கும். ஓகே, கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சிடலாம், ஷேக் ஆகாத அளவுக்கு. ஹீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு லைட்டாக வந்து இதில் பேஸ்ட் வச்சு பார்க்கலாம். ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகலை. நம்ம FPC கனெக்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப்பாக ஒரு ட்வீசர் வேணும். இந்த ட்வீசர் வச்சு தான் இது ரிமூவ் பண்ணணும். எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறங்கிறத காமிக்கிறேன். இப்போ ஜூம் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கனெக்டரில் வந்து லைட்டாக பேஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம்.